Dobro večer svima. Nastavljamo sa programom večeras. Ovo bi trebalo da bude centralna tribina današnje, odnosno večerašnje večeri, kako da se izradim sad. Sa nama je gospodin Rufus Deјglо, proslavljeni britanski crtač, animator. Ne znam koliko je poznat ovdje njegov rad, ali zbog toga nam tu, tako da će sada da vam malo više ispriča o sebi i malo više uopšte o svom radu. Rufus, preko što krenemo sa pravim pitanjima, samo reći kako se osjećaš posle ova 3 dana, kako se osjećaš ovdje? Hi, I'm Rufus. I'm from London, and it's my first time here, so thank you very much for being such wonderful hosts. It's been really, really great being back in Serbia. I first came to Belgrade over 10 years ago, and I met some amazing people. And this weekend as well, I've also met some incredible young artists and made some really great friends. So it's been a really great experience to be here. Zdravo, ja sam Rufus, drago mi što sam u Kragujevcu. Prvi put sam u Kragujevcu, jako sam više puta dolazio u Beograd. Drago mi što sam ovde, što sam stekao neke nove prijatelje i uverio se u gostoljubivost vaših fanova i ljubitelja stripa. Drago mi što mogu da upoznam mlade umetnike i sarađujem sa njima. Rufus, sad krećemo s ozbiljnim. Kaži nam za publiku koja je ovde, koja je manje upoznata sa tvojim radom, znam da ste radio za 2000 AD, za englesku izdavačku kuću, radio si animacije za Gorillaz i radio si animaciju za Svet. Sad, ako možda mi ispričaš kako su bili tvoji početci, zapravo kako je krenula tvoja karijera uopšte? For the audience who is less known about your work, so you tell us something about your works for 2000 and about your beginnings, and then later we're going on show I mainly do comic books. I work for 2000 AD, which is an English comic. We do Judge Dredd, a science fiction character. I've also spent many years doing Tank Girl, another English comic book about a girl and a kangaroo and a tank. I have a background as well in animation, and I used to work for Warner Brothers and Jim Henson Studio, who do the Muppets. And I worked on freelance work for Disney and DreamWorks and other big studios, and worked on bits and pieces for Tim Burton at Three Mill Studio in London. Radio sam najviše što se stripa tiče za britanski strip magazin 2000 AD, pre svega na liku, naučno-fantastičnom liku Sudije Dreda, zatim na Tank Girl serijalu o djevojci Kenguru i Tanku. Takođe, poznat sam po radu i sa velikim filmskim studijama, kao što su Warner Bros, zatim Warner Bros, DreamWorks, Disney, zatim studio Jima Hensona, koji je najpoznatiji naravno po Muppet Show, i takođe kao i jedan od kreatora vizualnog identiteta benda Gorillaz i učitelj na njihovom spotu. Like a lot of people, I started off making my own comics and making punk comics, and a lot of the young artists I've met here are making their own comics, and that is the best way to start. So if you want to make art, just start by making your own things, but just finish it. Kada sam bio mlad, najviše sam radio na svojim stripovima, dakle izmišljao sam svoje junake i stavio ih u različite situacije. Tako da ohrabrujem sve mlade umetnike kojih ima ovdje u publici da radi to isto, da prvo krenu da smišljaju svoje junake, daju pravi osobine, pravi svet oko njih, pa onda ga nastavljaju. Rad na Sudiji Dredu, pretpostavljam da je izgledao jednostavno dobiš scenariju, uradiš tablu i to je to. Tank Girl je malo drugačije, pretpostavljam da je to bilo malo više ličnije i da se tu ima malo više slobode i da je to, ako sam mogu malo da objasniš razliku rada na Sudiji Dredu i na Tank Girl.
about your work, how it's different between the Dayglo and Judge Dredd, because in Judge Dredd you probably just get a script and you analyze it, but in Dayglo fully to do work stuff, so how is different? Working with different writers and different characters, you have different responsibilities. So if I'm doing something like Judge Dredd, yes, I usually get sent the script and I finish the artwork and send it back. With other writers, I collaborate more. Right now I'm working with Peter Milligan, who is a fantastic English writer. Dakle, da, rad na različitim serijalima zaista iziskuje različite odgovornosti. Kao što ste rekli, kod sudije Dredda dobijete gotov scenariju, uradite svoj posao i to je to. Međutim, u slučajevima stripa kao što je Ten Girl, vi sami na neki način učestvujete u kreaciji samog stripe scene, znači postajete saradnik u pravom smislu te reči. Pomenuo bih Petera Milligana sa kojim sam sarađivao. With Peter, we discuss what we want to do, and then he turns it into a full story. Sa Peterom sam sarađivao tako što smo zajedno diskutovali o samoj priči i načinu kako da sprovedemo delo. And with other scripts that I've worked on, like Tank Girl, I stick in many of my own personal or private jokes. Za druge stripove kao što je Ten Girl, ubacivao sam i neke svoje lične šale, viceve i doskočice. Usually they were the shittest jokes in the comic. Uglavnom ove su bile užasne tim stripovima i nikom se nije smijelo. But the great thing about working in comics is it is a collaboration. So it's about you and the writer bringing an idea to life. So even if someone has written the script, it's how you interpret it. Fantastična stvar u radu na stripovima je što vi scenariste zajedno učestvujete u stvaranju nečega, sprovedete to u delo i onda i interpretirate u gotovu priču. So comics is different from doing a film or doing an animation, because as an artist in comic books, I am the cameraman and the director. Rad na stripovima je znatno drugačiji od onog. Rad na filmu je znatno drugačiji od onog na stripovima. U stripovima dobijete gotove radove, međutim, na filmu. Međutim, u stripovima ja sam i scenarista i direktor, i režisir. And when you're drawing a comic like Tank Girl, it's about comic timing. It's more like doing Bugs Bunny. It's about making it funny. A kada radite na stripu kao što je Ten Girl, bitan je timing, bitan je pravi trenutak da se ispriča priča i da se napravi dobra šala, kao u slučaju Duška do guška, a to izgleda smiješno i zvuči smiješno. And Judge Dredd is more like trying to do Blade Runner. It's kind of gritty and very sad. Dok je za razliku od toga sudija Dredd slični Blade Runneru, dakle, dosta tamniji i dosta tužni. Ono što sad nije interesno ne samo mene, nego pretpostavljam i publiku, kako je došlo do, s obzirom da si animator, kako je došlo do tvog rada na vizualnom identitetu Gorillaz? I think this is a bit interesting to the audience. Is how it came for you to work with such good. I started my career in animation, so I worked on many films and commercials. And before Gorillaz happened, they made some commercials, and Jamie Hewlett, the artist, designed them. Pre rada na Gorillaz radio sam na dosta reklama i na marketingu i njih je zapazio Jamie Hewlett, jedan od kreatora Gorillaz. So I was asked to work on those commercials. When Gorillaz was made into an animation, my friend Pete Candeland was the director, and he knew that I loved Tank Girl, and he knew that I could draw in that style, and so he asked me if I would help. Kad
Kada je cijel posao oko Gorillas bio praktično završen, trebalo raditi animaciju i njegov prijatelj ga je zamolio, prišao mu i zamolio ga da odradi taj posao, misli da bi mogao to dobro uraditi. So I became part of the animation team, and we had a very small team of people in London, and we worked on the first couple of Gorillaz albums at an animation studio called Passion Pictures. I tako je postao član jednog vrlo malog tima za animaciju koji radi na prvih nekoliko albuma benda Gorillaz. We did it in London at a studio called Passion Pictures. To se dešavalo u Londonu u studiju koji se zvao Passion Pictures. And Jamie and Damon would come in and review the work and see what we were doing, and Jamie would wander around looking to make sure that we were making it look right. Jamie Hewlett i Damon Albarn su dolazili tu često na gledalice o proces. Jamie se pogotovo najviše interesuje i na neki način muvao oko, gleda šta radimo i da li je to dobro. Because it has and always will be, it's their baby. To je njihova beba, njihovo dete i naravno prirodno da se toliko brinu. And the nice thing is, over the years, is every once in a while I get asked to come back and work on something. So I got to do the artwork in the Little Sims video called Garage Palace. Dobra stvar je što svakih nekoliko godina mogu da se vrate nekim projektima, tako da trenutno radim na Little Sims, and it's called Garage Palace. Na spotu za Little Sims koji se zove Garage Palace. And in the video, the Gorillaz have a giant sword, and they're chopping people apart, zombies. And one of the zombies they chop apart is me. Mislim da ste razumeli dobro. U samom spotu Gorillaz tu je tip koji jednostavno te ubije i seče kasapi gomilu zombija, a među njima jedan zombija sam ja. So death by Gorillaz. Ubijen strani gorila. Kaži mi, posle Gorillaz je došla saradnja s, ne znam ko je tačno radio Space Jam, Warner Bros. To je bilo pre, moje dečke. Šta bi ti teo pitanje, znači, o saradnji sa Warner Brosom i sa Space Jam, odnosno saradnji na filmu Space Jam? Yes. In London, they used to do, well, they still do, but they do a lot of animation work, and so we would get hired by Warner Brothers or Disney or DreamWorks to work on parts of films. U Londonu su radili i još uvijek rade na mnogim delovima animacije vezani za film, poznati filmski studiji, Warner Brothers, DreamWorks i Disney. So when Space Jam happened, we were hired to do a whole sequence of the film. So we did like a 25-minute sequence. Kada sam radio na Space Jamu, bio sam angažovan da radim celu sekvencu 25 minuta. So we were given thousands of photographs of Michael Jordan with a man dressed in a giant sock pretending to be Bugs Bunny. Tako da smo radili animaciju Michaela Jordana i čoveka koji je obučen u ogromnu čarapu. And we had to pretend that this human condom was an amusing rabbit. I morali smo da se pretvaramo da je taj ljudski kondom u ljudskom obličju zapravo zabavni zec. And our job was to make the 2D animation, which we drew by hand, by pencil, and we had to match it to every single picture, every frame, 24 frames a second. Naš posao je bio da olovkom nacrtamo bukvalno likove i usaglasimo ih sa već urađenim kadrovima animacije 24 frame. 24 frames a second. 24 frame u sekundi. Which was a pain in the ass. Što nije bilo zabavno uopšte. But we got to draw Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Tasmanian Devil, all of the famous old characters, and for me, it was a great honor because I loved Chuck Jones, the director who did the original Warner Brothers cartoons. Ali s druge strane, dobili smo priliku da radimo na likovima kao što su Duško Duluško, Patak Dača, Pera Kojot i Tasmanijski đavo,
što je zaista bila velika čast raditi za te stare likove koje su svi voleli i od uvijek sam se divio Chucku Jonesu koji ih je stvorio. And Chuck Jones came to visit us in London, and he was a very, very old man, and he was in his late 80s, and he came to the studio and he drew a picture of Wile E. Coyote on the wall, and we were told we were not allowed to talk to him. We could watch, but we could not talk to him. And I thought, fuck that, I'm going to say hello. So I tried to get close to him, and all of these Warner Brothers people jumped on me. Čak i Chuck Jones jednom prilikom došao u studiju u kome su radili, bio je veoma poznim godinama, preko 80 godina, i došao u studiju da radio na zidu veliku sliku u Peri Kojata i njima je naređeno, to je nama naređeno da ne smijemo da mu se obraćamo tamo nešto drugo. Ja sam rekao, i to, neću da se obazirem i prišao sam da mu se obratim, međutim, bukvalno uzivljenje skočilo. So the only impression Chuck Jones got of me was me jumping over a chair. I had green hair, and I jumped over a chair, and someone went, "Get away from him!" And Chuck Jones turned around and looked terrified. So I may have killed him, I don't know, but I impresija koju Chuck Jones imao meni je da sam pokušao da ga zaskočim, imao sam zelenu kosu i djelovao preteće, međutim obezbeđenje me zaustavilo u stilu šta radiš to i sad, to je sve čega se sećam. Moguće da sam ubio Chucka Jonesa, ne znam. Sorry, Chuck. Jadu Chuck. Pretpostavljam da znam odgovor na pitanje, ali da te pitam, šta te više ispunjava, rad na stripu ili animaciji? He's presuming to know the answer, but he still needs to ask what is more rewarding to you, comic book or animation? For me, it's always comic books. With comic books, you get to tell a whole story. Za mene na prvom mjestu su stripovi, jer sa stripovima u prilici se da ispričate celu priču za razliku od animacije. You can create a whole world, and you can make characters that people fall in love with. Možete kreirati potpuno novi svijet, vaš svijet, i možete kreirati likove koji će se dopasti ljudima. Working on films can be a lot of fun. I mean, I got to work on the sets of Corpse Bride, doing some extra storyboards and some design work. Rad na filmu može biti zanimljiv na svoj način. Radio sam na filmu Corpse Bride, ja se izvinjam, ne znam prevod tačno. Mrtva mlada. Koji je režirao Tim Burton. And seeing things like that, I got to see all of the sets and the puppets and watch the 3D animators moving the puppets. I mogao sam prisustvujem rađenju tih scena, gledao sam mnoge lutke i marionete kojima su upravljali 3D majstori. And it was the same at Jim Henson's studio. They had all of the puppets, the Muppets, and the film props from all of their movies all over the studio. I may have accidentally broken one. Isto je bilo i u studiju Jima Hensona, tu su bile lutke Muppeta i rekviziti iz tog serijala i mislim da sam slomio neki. Sorry, Jim. Izvini, Jim. A lot of apologies today. Sad za naše mlade umetnike koji su u publici, ako bi mogao da im objasniš kako otprilike izgleda jedan rad na stripu, znači kako ti zapravo radiš, kako počinje skiciranje, šta zapravo radiš, kako sve to kreće? For young artists that are present, could you explain us how is to you working on one? How do I do it, the process? The most important thing about making a comic book is planning. Najvažnija stvar u vezi stripa i rada na njemu je planiranje. Planiranje naprijed. When I start the comic strip, I have the script and I plan out all of the pages in the episode. Kada radim na stripu, na jednom kaišu stripu, na cijelom stripu imam scenariju i moram pravilno da rasporedim kadru na stranici. That way I know that the story will be exciting all the way through, from page 1 to page 22. Na taj način ću organizovati dobro i znati da će priča biti zabavna i zanimljiva od prve do 22. strane. Also lots of Kit Kats, so that you have lots of sugar. Još jedna bitna stvar da imate dosta Kit Kat čokoladica pred sebe, morate nositi dosta šećera.
No Kit Kats, no comic. Bez Kit Kata nema stripa. But seriously, if you want to make a comic book, work with your friends and plan out a story, even 2 pages, 4 pages, something small. Don't do something big, make something small. Kada radite na stripu, možete se sarađivati sa vašim prijateljima, bitno je da uradite nešto na 2 ili 4 strane, ne mora da bude ništa veliko, ali mora da bude prava priča, kompletno. The hardest thing to do is to tell a story in 2 or 4 pages because you have to have a beginning, a middle, and an end. So if you can tell a story in a short time, it's like telling a good joke. Važna stvar kod rada na kratkim stripima od 2 do 4 strane je mnogo teže nego raditi duži strip, jer morate da sporedite uvod, razradu i kraj pravilno i na neki način, na tako malom broju strane, na neki način to je kao da znate dobro da ispričate vic koliko je. And like a comedian, you need lots of jokes. So if you have lots of short stories, you learn many skills. I kao i svakom komičaru potrebno vam je dosta šala, dosta viceva, tako da ako radite dosta kratkih stripova, različite svoju veštinu. So your best weapon are your friends, so that you, working together, you will learn their strengths and you will see their weaknesses and you will learn from those as well. But more importantly, you'll have your first audience. Zato je bitan rad sa vašim prijateljima, moći ćete gledajući njih da dobijete materijal za vaš rad, njihove slabosti, mane i vrline i što je još važnije, imat ćete publiku za svoj rad. And the really great thing now is, for young artists, is you have the internet. When I started, there was no internet. And we had to photocopy everything and carry it to shops and beg them to put it in the shop. Još jedna značajna stvar za mlade naraštaje umetnike je što sada imamo internet, za razliku u moje vreme kada ga nije bilo i kada smo morali prosto da kopiramo svoje radove, nosimo ih izdavačima, molimo da dobijemo. Now, with your artwork, you can put it on Instagram, Twitter, Facebook, DeviantArt. There's so many amazing sites. And if you join those websites and put your art up, you can make friends with other artists and writers. Sada možete svoje radove vrlo lako da okačite i na Twitter, i na Instagram, i na Instagram, Twitter, Facebook. DeviantArt, Facebook i ostale sajtove, bit ćete primećeni jednostavno. And if you send messages to writers or artists, introduce yourself and tell them who you are. If you're young, tell them how old you are, and tell them what you want to do. And most people will try and reply. Ako budete slali poruke ili mailove autorima, scenaristima i crtačima koji su već afirmisani, i ako budete želeli da vam oni pomognu, da vas nauče nečemu, vrlo lako će se desiti da vam oni zaista odgovore i pomognu. They may not be able to give you a job, but they will give you encouragement. And we all started the same way too. We all needed help. So professionals know that we all started making comics in our bedroom as well. Možda neće biti u stanju odmah da vam ponude posao, ali će vam svakako pružiti ohrabrenje. I treba da znate da smo svi tako počeli. Dakle, počnete crtati u svojim spavaćim sobama i biblioteki. Za kraj sam htio da te pitam, šta bi posavjetovao mlade autore, ali ti si na to već odgovorio, tako da se moram smisliti nešto drugo. Ne znam šta bi ti pitao za kraj. Stavio sam u nezgodnu situaciju. Mogu ja? Može. Ceo život slušam izreku zatvorene ljude izgleda kao politikin zabavnik. Izgleda kao politikin zabavnik. Sad sam sreo čovjeka koji izgleda kao politikin zabavnik. Da li oni imaju istu izreku? Čovjek strip, kad je neko tetoviran. Poslovnicu. So he says that there is a saying here in Serbia, when somebody is tattooed as you are, he looks like a politikin zabavnik, which is a comic book magazine. So do you have the same saying in England of that kind? No. You're not 2000 AD. I am 2000 AD. Yeah. Okay. 2000 AD, uživo, 2000 I thought one day I will be a good lampshade for somebody. You know, they can hang me up and put an LED light in me. So one day I will be on someone's bedside table. A lampshade. Abajur.
Tako da jednog dana bio bih dobar abažur, moći će ljudi da mi stave na svoj radni stol. Ako neko još ima da pita nešto slobodno, ako ne, onda ćemo da se zahvalimo gostu i onda